Hello friends, this is Simran Pal Singh from the Visa Factory. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 27th of April ਨੂੰ applications launch ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਹਰਮੀਨ ਆਨੰਦ and ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ we launched this application on 27th April 2022 submitted ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ GCK ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹਰਮੀਨ ਆਨੰਦ got her PPR request on 4th May. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ application launch ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ launch ਕੀਤੀ ਸੀ 27th April ਨੂੰ and she got her visa on 4th of May. So that means in 8 days 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 option holiday ਸੀ so they got visa in 6 working days. Original passport request May 4 2022 and second application ਜੋ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆਨੰਦ ਦੀ ਉਹ application launch ਹੋਈ ਸੀ 27th April 2022 ਨੂੰ and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ PPI request ਆਈ ਹੈ that came on 4th of May 2022. So that means they got their visa in 6 working days. 6 working days. और ਇਹ ਜੋ case ਸੀ they have a rejection earlier. ਇਹਨਾਂ ਦੇ biometric ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ dates ਹਨ. So if you want to apply visa from us and fulfill your dream of traveling to Canada, you can come and contact us. Our contact number is 907 007 3333. Thank you.